Good evening. So, I myself Vidhey. I'm a part of management in a current affairs faculty and expertise in environment subject. So, this is the brief orientation regarding your upcoming batch of civil services, right? So, prior to this, introduce yourself. Good evening, sir. My name is Dinesh Kumar. I am from Kakinada. I completed my graduation in B.Tech Mechanical Engineering. Uh, I have to, I have taken UPSC coaching under the IDT of Rameshwara, AP Institute of Government. తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం means it's under process. initiative, but Okay. they said it UPSC, but a group 1, group 2. Got it. So after that, I get. What about you? Good evening, sir. I'm Shankar, and I'm from India. I have completed my B.Tech this year, and my B.Tech background was CSE Orientation. This is the first attempt I'm doing. I have my graduation in BSc Science, Hot Mesobiology Chemistry. I'm from Nellore, Andhra Pradesh. Good evening, sir. My name is Raghav. I am from Hyderabad. I completed my computer science in engineering Vartaman college. After that, good evening, sir. I am Shankar, sir. I completed my graduation this year. I am from City. Myself, I came from Malapatti. I recently completed my graduation BSc in BSc in the course AP series. Good evening, my name is Saito. I'm also from Malapatti, but I did not stay from Manchester. I was staying in Hamla. I completed my graduation in CSE Orientation. As soon as I finished my engineering, I came to civil service, and I'm a big fan of Subhash and Government. Very good. Well, good evening, sir. I'm from Visakhapatnam. I completed my Em peru? graduation. Sir, Em peru? Dinesh. Dinesh. Okay. I completed my graduation in BSc Computer. Good morning, sir. Everyone. My name is Vikram Thakur. Three Sai Thakur. Satvik. Fine. I'm from Hyderabad, and I'm finished my mechanical engineering in Satyavan University. Okay. Good evening, sir. I'm Gautam. I came from Vijayawada. I completed my graduation in Bendy, Kakinada in the stream of CCE. Good evening, sir. My name is Narayana from Nagar. I completed my master's in University of Good evening, sir. I'm Shyam. ఏం పేరు శ్యాంబాబు ఫైన్ Good evening, my name is Sayed Nuzami. I am from Kambu district. I completed my graduation బిఏ జనరల్ Good evening, sir. This is K. Govindra. I completed my degree from Andhra University in the stream of Bachelor of Science. Good evening, sir. My name is Sarah. I'm pursuing degree physiology in Ekam college. you're pursuing Myself, I'm here for fine I'm from Nalgonda district. I worked in Wipro company as a test engineer for too long. Good evening, sir. My name is Kavya. I have completed ఏం BA పేరు Economics. I'm coming from Hyderabad. శంషాబాద్ Good evening, sir. Myself, Nagana. I'm from Kakinada. I completed my post-graduation in University of Hyderabad from SE University. ఓకే Good evening, sir. I'm Shivana. I completed my graduation in BA Analytics and Concept. I'm updated, sir. My specialty bag is BCom honors. బీకామ్ Honors. ఆనర్స్ ఓకే I'm from Hyderabad. సో prior to this so why you people choose this UPSC అంటే సో ఇంగ్లీష్ కంఫర్టబుల్ తెలుగు కంఫర్టబుల్ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ యూ ఫైన్ రైట్
So no issues with any kind, multilingual, right? English and Telugu. Fine. Okay. So what you inspire, what made you to inspire to get into this UPSC? Like you have so many friends around you, right? మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు కదా. ఇఫ్ ఇన్ ఏ పియర్ గ్రూప్ యూ హ్యావ్ నియర్లీ సంథింగ్ అరౌండ్ 60 persons ఇన్ యువర్ క్లాస్, రైట్? ఈ జనరల్గా ఉంటారు కదా. వై యూ సింగిల్ పర్సన్ chose this? Any idea of what is the main priority? Why you have chose this? Passionate about what? To serve the fine. How many are courageous in this class? The word is courageous. Courageous. మిగిలిన కరేజెస్ కాదా? కాదా? అవునా? అవునా కాదా? ఓపెన్గా చెప్పండి. స్పీక్ అవుట్. ఇవాళ నుంచి మనము ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో మై థాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ప్రీ టు మెయిన్స్ టు ఇంటర్వ్యూ టు ప్రీ. ఈ అప్రోచ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో దే డిడ్ంట్ టచ్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్, దే టెస్ట్ యువర్ పర్సనాలిటీ, రైట్? సో అందుకే మిమ్మల్ని అడగడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ కేమ్ ఫ్రమ్, ఐ నీడ్ టు నో వాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యు ఆర్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటో. సో దోస్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్ విల్ కౌంట్. సో పర్సనాలిటీ మ్యాటర్స్. సో డెవలప్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? కరేజ్. సో యూ నీడ్ టు సీ ఇన్ యువర్ ఎనీ సక్సెస్ స్టోరీస్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ రిగార్డింగ్ ద ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్. విన్నారా? ఏం విన్నారు? మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు వినలేదా ఎనీ సక్సెస్ స్టోరీస్? విన్నారా? వినలేదా? వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టోరీ? Consistency, fine. Dedication to achieve their aim of what? So after clearing UPSC is a small task. What I consider it's just a 10% task. Rest is 90% after the job. How? Again a word చెప్పాను, courage. When you want to take a step, you should be what? Courageous. Fine. We'll dwell into the things. What is this? Vision of? So golden things, our eyes. These are two eyes, right? So one is what? Second one is what? Then which results this? What is this? Smile. సో వై దీస్ ఆర్ గోల్డెన్ థింగ్స్? సిలబస్. ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చే ముందు సిలబస్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు? ప్రిపేర్ అవడం అట్లీస్ట్ చూసారా? వాట్ ద సిలబస్ కంటైన్స్ అన్న డైమెన్షన్ ఎవరైనా చూసారా? లేదా? చూసారా? సో వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్? ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు? So this is a never ending thing, right? Everything you need to be prepared. But hard work kavala, smart work kavala? Combination of both hard work and smart work. Very good. So these things are 100% important for your preparation. 100 means 100. Without this you cannot crack this exam. The word is what? You cannot crack. Syllabus should be by hearted from the day one. PYQ should be understand. Maybe starting lo ardham kaavakovachu, but in course of time you need to get integrate with it. Asalu meeku em adugutunnaro telistene kada you need to take into. So lot of people, I have so many friends, still they are 4 years 5 years 6 years inka unnaru. Ee 5th year lo kuda if I ask them syllabus they are unable to tell, but they are saying their preparation is going on.
ఎలా అవుతుంది? గోల్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అంటే సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్, రైట్? టాస్క్స్ ఉండాలా? వాట్ ఆర్ దోస్ టాస్క్స్? బేస్డ్ ఆన్ ద సిలబస్, బేస్డ్ ఆన్ ద PYQs. సో PYQs వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? Pattern how it is asking. And next, if you see optional lo nearly 50% of the questions కొంచెం అటో ఇటో కలిపి based on what? PYQs. Last 15 to 18 years PYQs మీద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ అంటే మీరు చదివాక అయిపోయాక అంతా అయిపోయాక ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రిప్ ఇన్ దట్ PYQs మీద గ్రిప్ ఉంటే 50 to 60% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? PYQs నుంచి వస్తాయి. దిస్ ఇస్ 100% బేస్డ్ ఆన్ మై అనాలిసిస్. సో ఈ 50% వస్తే రెస్ట్ 50% మీరు కష్టపడాలి. అవునా? దట్ కెన్ బి ఈజీలీ డన్ త్రూ యువర్ ప్రాసెస్. వాట్ మై థాట్ ప్రాసెస్ ఈస్, ఈ 50% PYQs లో వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి? ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ వదలకూడదు కదా. మనకు తెలిసినవి వదలకూడదు, తెలియని వాటిని ట్రై చేయాలి. మీకు తెలిసి వదిలేస్తారా? వదలరు కదా. సో ఈ అప్రోచ్ ముందు నుంచి మైండ్లో పెట్టుకోండి, రైట్? ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్, మోస్ట్లీ ఇది ఆప్షనల్కి వర్తిస్తుంది, బట్ GS ఆల్సో వర్క్స్ ఇన్ ద పేపర్ ఆఫ్ GS2 అండ్ GS1 అప్ టు సప్లిమెంటరీ. సో అందుకే సిలబస్ షుడ్ బి వాట్? బై హార్టెడ్. రీడ్ అనే వర్డ్ కూడా వదిలేదు. బట్టి కొట్ట మీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉందా? ఎవరికి అలవాట్లేదా? ఉంది కదా, కొద్ది గొప్ప ఉండదు కదా. ABCDలు ఎందుకు చదివారు? ఏకేమైనా అర్థం ఉందా? డస్ ఏ వర్డ్ హ్యాజ్ ఎనీ మీనింగ్? నో, రైట్? సేమ్ ఇంతే ఇది కూడా. మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా స్టార్టింగ్లో మీరు సిలబస్ని బైహార్ట్ చేసేయండి, అదే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఐ టెల్ యూ లాస్ట్లో ఐ కరెక్ట్ ద సమ్ థింగ్స్ మీ చేత. ఐ ట్రై టు మేక్ సమ్ ఆన్సర్స్. ఫైన్. షీఈస్ హూ? ఫస్ట్ woman IAS officer. What's her name? She's from? విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఈ పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా? విన్నారా? షీస్ ఫ్రమ్ కేరళ. థింక్ 1951లో షీ హ్యాస్ బికమ్ అన్ IAS ఆఫీసర్. ఆ టైంలో IAS ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే ఒక ఉమెన్ ఒక IAS ఆఫీసర్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళింది అంటే ఎంత కరేజ్. అర్థం చేసుకోండి ద రియాలిటీ, హౌ ద వరల్డ్ ఈస్. సో షీ హ్యాస్ ఆఫర్డ్ అండ్ IFS పోస్ట్ ఆఫర్ చేశారు. IFS అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? ఫారెన్ సర్వీస్. అదేదో కూర్చొని చేసుకునే జాబ్, జస్ట్ మాటలు చేసుకునే జాబ్. బట్ షీ టుక్ ఎ డెసిషన్ దట్ at any cost I need to do what? To service to the people. పోర్ట్స్ ఐడియా ఉన్నాయి మన దగ్గర? పోర్ట్స్ అంటే తెలుసా? షిప్పింగ్ పోర్ట్స్. దీనికి చాలా వరకు ఇండియాలో ఉన్న మెయిన్ పోర్ట్స్కి షీ హ్యాస్ యాజ్ అ బేస్ ఫర్ ఇట్, షీ సపోర్టెడ్ ఇట్, రైట్? సో అలాంటి స్టెప్, నా పాయింట్ ఏంటి అంటే అలాంటి స్టెప్ వన్ డే వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ టు బికమ్ వాట్? రోల్ మోడల్ టు అదర్. ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఒకళ్ళు రోల్ మోడల్ ఛాన్స్ ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ 100% ఐ కెన్ గ్యారంటీ. ఏదో ఒక పాయింట్లో నాకైతే గట్టి నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఒక 60 పీపుల్ ఉండే క్లాస్లో నుంచి ఒకళ్ళు బయటకు వచ్చి ఉన్నారంటే ఈ 60 పీపుల్ ఒక 10% ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ స్టడీ దిస్ UPSC మల్టీ డైమెన్షనల్, రైట్? You have multi-dimensional understanding of different subjects, right? అవునా కదా? ఒకవేళ బై ఛాన్స్ లాస్ట్లో ఒకవేళ అవ్వకపోయి మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఏ జాబ్కి వెళ్ళినా సరే మీకు 100% గ్రోత్ ఉంటుంది. ఎందుకు? మీకు డిఫరెంట్ థింగ్స్లో నాలెడ్జ్ ఉంది కదా. మిమ్మల్ని ఏ సెక్టర్లో పెట్టినా సరే, ఇప్పుడు ఎకానమీ చదువుతారు, బై మిస్టేక్ మీరు ఎకానమిక్ సెక్టర్ వెళ్ళారే అనుకో, దానిలో మీరు వండర్స్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్.
ఎకానమీ కనెక్ట్స్ విత్ వాట్? జియోగ్రఫీ, రైట్? ఆ జియోగ్రఫీ పాలిటీతో డిరైవ్ అయి ఉంటుంది, అవునా కదా? ఈ కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీకు ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగర్, వెరీ హయ్యర్ దాన్ అదర్ పీపుల్. సో నా ప్రియారిటీ అంతే. వాట్ యూ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బి వాట్? రోల్ మోడల్. So next, coming to basic pattern, we need to see prior to this what? Prelims. In prelims, there are 100 questions for GS paper 1. Generally CSAT అని మనం అంటుంటాం, రైట్? జనరల్ గా CSAT అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ గా UPSC ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ద వర్డ్ దే మెన్షన్ ఇట్ as GS2. CSAT అని మనం పెట్టుకున్న పేరు, CSAT ఎగ్జాక్ట్లీ లేదు. సో GS2 అని కన్సిడర్ చేస్తారు. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్? 80 క్వశ్చన్స్. సో దీనిలో ఎన్ని అంటే 100 ఇంటూ ఇక్కడ 80 ఇంటూ 2.5. నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ ఉన్నాయా? హౌ మెనీ? 1/3. సో దీనికి ఫర్ 2 మార్క్స్ 0.66, దీనికి 0.833, రైట్? నెక్స్ట్, ఇది క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్. వాట్ ఈస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్? యూ నీడ్ టు గెట్ హౌ మచ్? 33%. దట్ ఈస్ నియర్లీ 66.7, అంటే 67 మార్క్స్ అనుకోండి. ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? 67 మార్క్స్ వస్తే GS2 వస్తుంది. మళ్ళీ స్టార్టింగ్లోనే ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ పేపర్ 2. ప్రిలిమ్స్లో ఒకళ్ళు కాదు, ఇద్దరు కాదు, చాలా మంది దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఏబుల్ టు క్లియర్ దిస్ పేపర్ 1, బట్ దే ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ పేపర్ 2. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నారో దే నీడ్ టు డూ సమ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. ఆర్ట్స్, సైన్స్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నారు కదా, నాట్ ఫ్రమ్ ద ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్, దే నీడ్ టు మోర్. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఈవెన్ దో మై ఫ్రెండ్ హీ వాస్ పాస్ ఫ్రమ్ ద IIT బాంబే, అతను కూడా ఒక అటెంప్ట్లో హీ హ్యాస్ మిస్ ద CSAT. సో బీ కేర్ఫుల్, ఇట్ విల్ రూయిన్ వాట్? 1 year ఆఫ్ యువర్ కెరియర్. Every step should be very caution. So next, coming to this mains, paper A, paper B, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, paper 6, paper 7. 7 plus 2 మొత్తం ఎన్ని? 9 papers. ఈ 9 papers లో these 2 papers are what? Qualifying in nature. వాటితో మార్క్స్ ఏం కౌంట్ చేయరు. హౌ యు ఆర్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ దట్. మీ లాంగ్వేజ్ ఉంటే లాంగ్వేజ్, నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లాంగ్వేజ్ పేపర్, సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్? ఇంగ్లీష్ పేపర్. హౌ ప్రొఫిషియంట్ ఆర్ యు ఆర్? దానిలో ఏమో లెటర్ రైటింగ్, ప్రెసిస్ రైటింగ్, ఏమైనా బేసిక్ ఎస్సే అవన్నీ ఉంటాయి. దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్. బట్ అగైన్ చెప్తున్నాను కదా, హూ ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్ దిస్ ప్రెసెంట్ వరల్డ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ఇన్ దేర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో. ఇది ఒక కాషన్. ఇలా అవ్వనోళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎగ్జామ్లో. సో బీ కాషియస్. సో నెక్స్ట్, కమింగ్ టు వాట్? ఎస్ఏ. దిస్ ఈస్ ఈ స్పాన్ ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని అవర్స్? ఇక్కడ ఎన్ని అవర్స్? 2 hours. 3 hours ఎన్ని మార్క్స్కి? 250 మార్క్స్. నెక్స్ట్, ప్రతిదీ 250 మార్క్సే కదా, రైట్? నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ వాట్? ఇంటర్వ్యూ. ఎన్ని మార్క్స్ ఐడియా ఉన్నాయా? 275. ఓవరాల్గా యూ నీడ్ టు గెట్ 2025. ఇది ఏ ఇయర్? సో 2025. Your target is what? 2025. Your score is that right? Try hard. See, first attempt అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ ఐ మీన్ దట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే అవుతారని ఏం లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ థింగ్స్ ఆల్సో, దట్ ఐ కన్సిడర్. కానీ ప్రీవియస్ థింగ్స్ అనేది మేబీ ఒక 1 year డిలే చేస్తుందేమో అంతే.
But you are efficient, if you are comfortable, if you are clarifying doubts, if you are regular with your things, 100% there is a chance of first to second attempt of clearing this exam. But you need to know what? Basic fundas, essential things. That is first one what? Syllabus should be what? By heart. Next, PYQ should be practiced, both pre and mains, prelims and mains, right? So మీరు ఎప్పుడైనా స్కోర్స్ చూసారా టాపర్ షీట్స్? సో హౌ మచ్ దే ఆర్ స్కోరింగ్? అరౌండ్ 1000, 1100 అలా వస్తుంది అంతేనా? 1170. ఇట్ మీన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ రైట్, నియర్లీ హాఫ్. అంటే మీరు ఎంత స్కోర్ చేయాలి? నియర్లీ 50% స్కోర్ చేస్తే యు ఆర్ ఎన్ ఆఫీసర్, రైట్? ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పా ఆప్షనల్లో, ఏంటా పాయింట్? ఎన్ని పీవైక్యూస్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అన్నాను? 50%. ఆల్రెడీ 50% మీరే తెలుసుకున్నారు కదా పీవైక్యూ ద్వారా నుంచి. మీరు ఇంకా 20% పెడితే ఆ 50% రీచ్ అవుతారా? రైట్? సో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట దీనిలో. ఎస్ఏ, ఆప్షనల్ అండ్ జిఎస్ స్కోర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎథిక్స్. ఇవి మీరు స్టార్టింగ్లోనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయొద్దు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎస్ఏ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంక్లూజివ్ థింగ్స్. ఎస్ఏ అంటే ఏంటి మీ ఐడియా? చిన్నప్పుడు రాసిన స్కూల్లో అదేనా ఎస్ఏ రైటింగ్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏలో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి కొహరెంట్. కొహరెంట్ అని అర్థమైందా? లింక్ ఉండాలి. ఒకదానికి లింక్. ఒక పారాగ్రాఫ్ రాశారు, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి ఒక లింక్, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి ఒక లింక్. ఈ లింక్స్ అనేవి ఉంటేనే ఎస్ఏకి ఒక డిమాండ్ ఉంటుంది. అండ్ ఎస్ఏ షుడ్ హ్యావ్ వాట్? అన్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్. అంతేనా? ఎస్ఏ అంటే ఏం లేదు, ఒక చిన్న సినిమా స్క్రిప్ట్ మీరు రాస్తున్నట్టే, ఒక మంచి సినిమా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నట్టే. సినిమాకి కూడా టైటిల్ ఉంటుంది, అంతేనా? టైటిల్ అంతా సినిమా ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఎస్ఏ కూడా అంతే. సేమ్ నేను యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఆ మోడ్ ఆఫ్ ఇలానే ఫాలో అవుతాను. ఒక మూవీ, ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇలానే ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాయాలనుకో 10 మార్కర్ ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిం, 15 మార్కర్ పెద్ద షార్ట్ ఫిలిం, ఓవరాల్ మూవీ. నిజంగా అలా అంత మనం ఎంత ఈజ్ చేసుకుంటే ఈ ప్రిపరేషన్ని, అంత లవ్ చేసే కొంది యూ విల్ 100% ఎక్సెల్. దట్స్ మై గ్యారంటీ టు యూ. నెక్స్ట్ హియర్ coming to this, you have heard this, right? Syllabus of paper 1 regarding this is prelims. So there are lot many topics, but it is an ocean. Pre is an ocean. Consider pre is an ocean, mains as a river. Pre is what? Ocean. Mains అనేది రివర్ వచ్చి ఎక్కడ కలుస్తుంది? ఓషన్లో కలుస్తుంది కదా. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఎక్కడైనా ఏమైనా సరే ఎప్పుడైనా అడగచ్చు. ప్రీలో ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకొని ఏమైనా అడగచ్చు. కానీ మెయిన్స్లో ఏంటి అంటే ఒక ట్రాక్ ఉంటుందా మనకి? ఇప్పుడు రివర్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది, ఈ ఫ్లోలో వెళ్తుంది అని ఒక ట్రాక్ మనకు తెలుస్తుందా? అప్పుడప్పుడు కొన్ని రివర్స్ ఉంటే అటు ఇటు వెళ్తుంటే ఇటు జరుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు వాటిని ఏమంటారంటే కొత్త క్వశ్చన్స్. బట్ ఓషన్లో ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలం అన్న డైమెన్షనే ప్రీ. సో మెయిన్స్కి మనం ఎక్స్ట్రా ప్రిపరేషన్ అయ్యే కొంది అల్టిమేట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్? ఓషన్లో ఎంత ప్రపోర్షనేట్గా మనం వెళ్ళాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్? బట్ ఇక్కడ చూడండి, వెరీ 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 కొంచెం నాకు ఐ ఫీల్ సంథింగ్ హ్యూమరస్ కనిపిస్తుంది. కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. జస్ట్ ఒక సిలబస్ బ్రీఫ్గా చూద్దాం. కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్. కరెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏమని చెప్పగలరు? కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్? యూఆర్ సేయింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేని గురించి? దెర్ ఇస్ అ టాపిక్, రైట్? స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుందా? కరెంట్ ఈవెంట్ అంటే ఎలాగ తీసుకోవాలి మనం దాన్ని? పాలిటిక్స్ కరెంట్ ఈవెంటా? కరెంట్ ఈవెంటే కదా.
కానీ మనకు రెలవెంటా కాదు. ఆ కేర్ఫుల్ క్రాఫ్ట్నెస్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. అది డే 1లో రాదు, ఇట్ విల్ టేక్ టైం, రైట్. నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్. హిస్టరీ ఆఫ్ వాట్? డస్ ఇట్ కంటైన్ వరల్డ్ హిస్టరీ? ప్రీలో వరల్డ్ హిస్టరీ ఉండదు, మెయిన్స్లో వరల్డ్ హిస్టరీ ఉంటుంది. ఈ డిఫరెన్స్ తెలియక చాలా మంది దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వరల్డ్ హిస్టరీ ప్రిలిమ్స్లో. చాలా మంది ఉన్నారు, తెలీదు కదా. బుక్స్ మనకు వరల్డ్ హిస్టరీలో కూడా బుక్స్ ఉంటాయి, మన క్లాస్లో చెప్పేస్తారు, చదివేసుకుంటాం, దాన్ని కూడా ప్రీ మోడ్లో చదువుతూ ఉంటారు. బట్ ఏం చూడరు వాళ్ళు? సిలబస్ చూడరు, ఏముందా ఏం లేదని. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా, లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఎనర్జీ, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? ఇండియన్ అండ్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ, physical, social, economic of India and the. So two perspectives are important. From the point of what? Geography. Here the point of history. Next, Indian polity and governance, constitution, political system, panchayat raj, public policy, rights, issues. This is 100% important. What is that? Etc. నుంచి క్వశ్చన్లు ఎక్కువ వస్తాయి. నిజంగా అదే జరుగుతుంది. ఎట్సెట్రా హ్యాస్ మోర్ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే ఇది డిఫైన్డ్ సిలబస్. బట్ మీ క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు అనేది ఏం చెప్తుంది మనకి? పీవైక్యూస్ ద్వారా. ఓకే, ఈ మోడ్లో అడుగుతున్నారా, ఇలా అడుగుతున్నారా, సో దాన్ని బట్టి వీల్ ట్రై టు అనలైజ్ సంథింగ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం, రైట్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఎనీబడి నో వాట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్? గుడ్, అంతేనా? సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? రేపటి తరం కోసం మనం ఉంచాలి. కల్కి సినిమా చూసారా? కల్కి సినిమా రేపటి కోసం, నిజమే, రేపటి కోసం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రొటెక్షన్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కానీ, జియోగ్రఫికల్ ఎకానమిక్ ప్రొటెక్షన్, ఈ ప్రొటెక్షన్, ఇవి ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం ఉంచడానికి. సో నౌ దేర్ ఆర్ స్టిల్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్, డీజిల్, బట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఓవర్ కన్స్యూమింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ బ్రింగింగ్ వాట్? రెన్యూవబుల్స్. రెన్యూవబుల్స్ అంటే తెలుసుగా, సోలార్, విండ్ ఎనర్జీని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాము అంటే మన దగ్గర అది అయిపోయి తీసుకొని రావట్లా, అది ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఉంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీఆర్ డెవలపింగ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ విచ్ వోంట్ హార్మ్ ద నేచర్. నేచర్ హార్మ్ చేస్తుంటే అగైన్ యూ హార్మింగ్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రోజెనీ, రైట్? అవునా కదా? ఫైన్. పోవర్టీ, ఇంక్లూజన్, డెమోగ్రాఫిక్స్ అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ మీద జరిగే స్టడీ. సోషల్ సెక్టర్ ఇనిషియేటివ్స్, అగైన్ దిస్ ఈస్ etc. is important. Next, general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization, general science. Subject specialization మీకు అవసరం లేదు. బట్ సో ఇక్కడ సింగిల్ ఒక ఇష్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మీద ఇచ్చాడు. సో ఇప్పటి నుంచే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ యువర్ సరౌండింగ్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్లో కూర్చున్నారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చంగానే ఈ బోర్డు, రైట్? బోర్డు దేంతో తయారు చేస్తుంటారు? అట్ ఈస్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ మైండ్, రైట్? బోర్డు దేంతో తయారు చేస్తుంటారు? నేను ఒక ప్లాస్టిక్ వాడుంటారు, ఇది ఒక ఎల్ఈడి స్క్రీన్, వెనకాల సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి. సెమీ కండక్టర్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చిప్ సెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఇవి తీసుకొచ్చి బయట వేస్తే ఏమవుద్ది? ఈ వేస్ట్, ఇది పాడైపోయి దీనిలో పార్ట్స్ అన్ని తీసుకొని బయట వేస్తే ఈ వేస్ట్, దానిలోంచి పొల్యూటెంట్స్ వస్తాయి, అవునా? ఆ పొల్యూటెంట్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ వస్తుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఆ అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సీన్ దిస్ ఏసీస్, రైట్? స్టార్ లేబులింగ్ అనేది చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? 5 స్టార్, 3 స్టార్ ఏసీ చూసారా? ఎందుకు ఇస్తారు అది? దట్ ఈస్ టు టెల్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్, ఎంత ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఏసీస్ 2000
అవుతుంది పర్ మంత్, కొన్ని ఏసీస్ 1000 అవుతుంది, సేమ్ 1.5 టన్. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ మోర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్. సో దానికి ఆ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ చెప్పడానికి దెర్ ఈజ్ వన్ ఏజెన్సీ. అవునా, ఉంటుందా ఉండదా? అది మనం తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? మన పని ఏంటి? వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ సరౌండింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో. నెక్స్ట్ వీటిలో లీక్ అవుతుందా? లీక్ అయినప్పుడు గ్యాస్ బయటకు వెళ్తుందా? అవుతుంది, వెళ్తుంది. గ్యాస్ ఉంటుంది కదా, గ్యాస్ ఏ గ్యాస్, అది మనకి ఇంపార్టెంట్. సిఎఫ్సీస్ అంటారు అవి. మీరు యూ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. బట్ ద ప్రాక్టికాలిటీ చెప్తున్నాను మీకు. వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్, అండర్స్టాండ్ యువర్ సరౌండింగ్స్. మీరు ఒకటి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, చేస్తున్నారు అంటే విల్ 100% హెల్ప్ యూ టు రైట్ బెటర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కమాండ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ చూడండి, అంత విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. కాంప్రహెన్షన్ తెలుసుగా మీకు, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. నెక్స్ట్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇదంతా అవసరం లేదు. లాజికల్ రీజనింగ్, డెసిషన్ మేకింగ్, జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. సో విల్ కమ్ టు నో వెన్ దట్ క్లాస్ కమ్స్. బట్ మెయిన్స్ జస్ట్ ఓవర్వ్యూగా చెప్తున్నాను. బట్ సిలబస్ మటుకు బై హార్ట్ చేయండి. ఇది సిలబస్ కాదు, టైటిల్. దానిలో ఏముంటాయి అని చెప్పేది. జిఎస్ 1లో ఏముంటాయి? జనరల్ స్టడీస్ 1, ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్. నెక్స్ట్ history and geography of the world and society. If you deep down this syllabus, మీ తర్వాత సిలబస్ ఒకసారి చూడండి, 100% చూడండి. రేపటి నుంచి చూడండి, రోజు చూస్తూ ఉండండి. సిలబస్ లేకపోతే ఎగ్జామ్ ఎప్పటికీ అవ్వదు. మీరు ఎన్ని క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి, ఎన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ చదవండి, ఏం చదివినా సరే సిలబస్ లేకుండా అస్సలు అవ్వదు. మళ్ళీ మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేస్తాం మిమ్మల్ని. కమింగ్ టు దిస్ ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ కల్చర్. దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి మనం? కల్చర్, రైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? హిస్టరీ. థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సొసైటీ. సో జిఎస్ 1లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 4. ఏమేమి ఉన్నాయి? కల్చర్, హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, సొసైటీ. మళ్ళీ డీప్ డౌన్ చాలా ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాట్? జిఎస్ 2, గవర్నెన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ, this comes under one bracket. Governance, constitution and polity comes under one bracket. That is overall polity, governance and management. Next one, social justice comes under second part. Third one is what? IR. So these 3 parts ఉంటాయి అన్నమాట. What is constitution? Any idea? కాన్స్టిట్యూషన్ చేసే పని ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది బేసిక్ లా ఆఫ్ ల్యాండ్, రైట్? అది చేసే పని ఏంటి? See, one word there is for, see, అది కూడా సేమ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం అనేది ప్రిలిమ్స్ లో అడిగారు, మెయిన్స్ లో అడిగారు. కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటే ఏంటి అంటే లిమిటింగ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ an elected government. అంటే ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ అయింది త్రూ మోడ్ ఆఫ్ వాట్? మన డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కదా, మనం ఓట్లు వేసి గెలిపించాం, రైట్? అల్టిమేట్లీ దే హ్యావ్ వన్. వాళ్ళు మొనార్కీగా ఫామ్ అవ్వకూడదు కదా, ఆటోక్రాట్గా అవ్వకూడదు కదా, రూలింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఇట్ షుడ్ బి వాట్? దే షుడ్ హ్యావ్ వాట్? లిమిటెడ్ పవర్స్ విత్ దెమ్, నాట్ 100% పవర్స్, రైట్? అవర్స్ నాట్ ఏ మొనార్కియల్ స్టేట్, రైట్? అర్థమైందిగా? సో అది మనకి బేసిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి అనేది. సో దాని నుంచే ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటే దెర్ ఈజ్ వాట్? పాలిటీ. పాలిటీ అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్. ఎవరు ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, ఏంటి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం కింద వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళ కింద వాళ్ళు ఉంటారు, అంతే కదా? దెర్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ కింద వీళ్ళు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పాలిటీ. వాట్ ఈస్ గవర్నెన్స్? వీళ్ళు చేస్తున్న పని గవర్నెన్స్. వాట్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ రియాలిటీ, మనుషులు ఉన్నారు, దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్, అది పాలిటీ. వాళ్ళు చేసేది గవర్నెన్స్. గవర్నెన్స్ అగైన్ దెర్ ఇస్ అన్ అనదర్ కాల్డ్ ఈ గవర్నెన్స్. ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతుంది, యు నో, రైట్?
UPIs, ఇవన్నీ రెవల్యూషన్స్, రైట్? ఈ డిజిటల్ పేమెంట్స్, ఈ బ్యాంకింగ్స్, e-technologies, which brought by the government comes under the e-governments. So e-connection you need to develop. Next comes what? GS 3. This is a very dynamic paper. E-paper lo, so e-papers lo general ga 125, 130, next 125 to 134 ఇలాంటి హై స్కోర్స్ నడిచాయి. జనరల్గా ఎంత మార్క్స్కి ఇది? 250 మార్క్స్కి. 125 అంటే ఎంత? హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్, రైట్? సో దీనిలో కూడా నీచు హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్. బట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ పేపర్ విచ్ ఈస్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. యూ టు ట్రాక్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. డైనమిక్నెస్ కెన్ బి ట్రాక్ త్రూ వాట్? కరెంట్ అఫైర్స్. సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ సీ ద టాపర్ మార్క్ లిస్ట్ చూసుకున్నా సరే, till now very limited, that can be counted with the fingers, 100 cross in all. Even the topper 1, 2, 3 koda, they didn't cross what? A mark of 100. Why? Paper is very, very dynamic. We need to track of 1.5 to 2 years of current affairs. But చూసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా వస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలి, డైమెన్షన్స్ తెలుసుకోవాలి. You need to have track of it. But my main focus is this paper. ఒకవేళ నేను దేని మీద ఫోకస్ చేస్తాను, GS3 మీద ఫోకస్ చేస్తాను. ఎందుకు రావు? వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ 100 క్రాస్ చేస్తారు అనేది నా ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్. ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్. సో కమింగ్ టు దిస్, ఏమేమి ఉన్నది దీనిలో? టెక్నాలజీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, బయోడైవర్సిటీ, ఎన్విరాన్మెంట్, సెక్యూరిటీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? సో దీనిలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి? దీనిలో చాలా ఎక్కువ పార్ట్స్ ఉంటాయి, అందుకే కొంచెం వేరీడ్ సబ్జెక్ట్ ఇది. టెక్నాలజీలో ఏ టెక్నాలజీని అడగచ్చుగా? బయోటెక్నాలజీ, ఎవరో హర్డ్, రైట్? నానో టెక్నాలజీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, విన్నారు ఎప్పుడైనా పేరు? వినలేదు ఎప్పుడు పేరు? బిట్కాయిన్స్. Bitcoins works on the blockchain technology, that you will come to know what it exactly means. Next comes what? Economic development. Next one, biodiversity, environment, and this security is what? Internal security. Internal security lo any agencies you know? NIA comes under, okay. RA, intelligence agencies కాకుండా general agencies ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు తెలిసినాయి? Border Security Force, BSF, Assam Rifles, Sashastra Seema Bal, right? SSB, fine. So those comes under security. You know, right? LWE, left wing extremism, Maoism, Naxalism. ఇవన్నీ ఈ డీల్స్ ఎలా చేస్తారు? త్రూ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఆ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, అది ఇది చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? GS, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ and aptitude. What is integrity? Pala. Honest anna kada, I'll tell a word of honest. No anna word, I'll take it. The word, if you say the honest అనేది quality ఉండాలి. But again, honesty on a point koste, you are seeing a word of Bishnoi recent in news. Avuna? Salman Khan champali and a dimensional news jarusta undi kada. You are seeing, right? Ee Bishnoi kinda పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారా ఉండరా? ఉంటారు కదా? ఉండరా? ఉండకుండా డైరెక్ట్ అతను ఒకటే పని చేయడు కదా. Some X persons are X1, X2, X3. Are they honest to him? Ana kada? So honesty can be in both sides. That is what? On a positive side, on a negative side. That we need to choose. That is the main thing. That comes through what? Our ethical values. And the ethical values నేర్చుకుంటే ఎంత హానెస్ట్ గా ఉంటాము. హానెస్ట్ అనేది ఒక ఎథికల్ వాల్యూలో ఒక పార్ట్. బట్ అది ఎంతవరకు ఎవరికి ఉండాలి, ఎవరి సైడ్ హానెస్ట్ గా ఉండాలి అన్నది we need to choose. Next comes what? Aptitude. What is aptitude? No idea?
టెస్టింగ్ యువర్ స్కిల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మల్టిపుల్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే ఈ యాప్టిట్యూడ్ పార్ట్ నుంచి ఈ ఎథిక్స్లో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి. సో దీనిలో సెక్షన్ బిలో దెర్ ఆర్ కేస్ స్టడీస్. ఎథిక్స్లో ఏముంటాయి? కేస్ స్టడీస్ అంటే దే విల్ టేక్ సమ్ కాన్సెప్ట్, ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నాడు, అతనికి ఒక పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ అమ్మ ఉంది, అక్కడ గొడవ జరిగింది, ఆ గొడవకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా, లేకపోతే పక్క నుంచి వచ్చి పైన కంప్లైంట్ యాస్క్ చేయాలా, ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, ఆ స్టోరీ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట. మీరైతే ఏం చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ఎథికల్ స్టెప్ యూ కెన్ టేక్, రైట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఇది మనకి ప్రీతో అవసరం లేదు. బట్ ఇవి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం మనం? వెన్ వీ సీన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద సరౌండింగ్స్, రైట్? గుడ్డిగా యూ కెనాట్ రైట్ వాట్ యూ నో, రైట్? యూ నీడ్ టు టేక్ సమ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో అల్టిమేట్ గా హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? ఇక్కడ GS1 చూసుకుంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? Pick GS1, culture, society. Next comes what? GS2. So it consists of polity and governance, social justice. Next one is IR, right? Next comes what? GS3. It includes technology, economic development, biodiversity. So environment, biodiversity ఇవన్నీ ఒకటే పార్ట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ అండర్ సెక్యూరిటీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. GS4 ethics, integrity and aptitude. This is the basic framework of the mains preparation. మెయిన్స్ లో వరల్డ్ హిస్టరీ ఉంటుందా? ఉంటుంది. ఫిలిమ్స్ లో వరల్డ్ హిస్టరీ ఉంటుందా? ఉండదు. నెక్స్ట్ ప్రియర్ టు దిస్, and one interesting fact, Indian heritage and culture, history and geography of the world, right? In this history law, if you deep down into the syllabus, medieval history మీద there is only they will ask regarding heritage and culture. medieval history ఏం అడుగుతారు? కల్చర్ మీదే అడుగుతారు. అంతేకాని అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఏ రాజు ఎలా పాలించాడు మెడివల్ హిస్టరీలో అస్సలు అడగడు. ఓకేనా? అది మీరు ఇంకొక తెలుసుకోవాల్సిన థింగ్. సి లాట్ మెనీ పీపుల్ యువర్ బేసిక్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రిపరేషన్. దిస్ ఈస్ 100%. మెడివల్ హిస్టరీలో ఎక్కడ ఉండదు? మెడివల్ హిస్టరీ మెయిన్స్లో, జనరల్ హిస్టరీలో ఉండదు, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో ఉంటుంది. ఓకే? Fine. Some stories we'll talk about it. Durga Shakti Nagpal. Anybody heard this lady? Huh? No idea. She's from UP. She's a woman. She's very courageous against sand mining. శాండ్ మైనింగ్ కోసం చాలా ఫైట్ చేసింది. ఈవెన్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేశారు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆపడానికి లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కేమ్ వచ్చారు, అందరు వచ్చారనమాట, వచ్చేసి ఆపిచ్చారు. ఈవెన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగకూడదు, ఏమి ఉండాలి అనేది. దెన్ వాట్? షీ బికేమ్ వాట్? రోల్ మోడల్ టు దట్, రైట్? ఫర్ ఫైటింగ్ శాండ్ మైనింగ్, రైట్? ఫైటింగ్ అగైన్స్ట్ ఆడ్స్, రైట్? షీ టుక్ కరేజ్ యాజ్ ఎ స్టెప్, రైట్? నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? Aruna Sundarajan. She's one of the backbone for development of IT industry in Kerala. So ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే in all the states, మన స్టేట్స్ అన్నిట్లో కల్లా Kerala has a huge significance in the IT development. So they use e-governance mechanism, multiple things. She's one of the person behind that. The next person you famously know her, right? Since childhood, Kiran Bedi. She is a strong lady. I cannot talk much about her, but very, very important guy. Ronald Rose. Vinara eppudin peru? Vinara? He has a very great, inspiring story. What is his story? When he has completed his 10th class, and అతనికి తెలియకుండానే ఒక వొకేషనల్ జాబ్ వచ్చింది. ఎక్కడ? రైల్వేస్లో. ఎక్కడ వచ్చింది?
when 17, at the age of 17, he got what? Job in the railways. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, దే విల్ ట్రై టు అలాట్ ఏ క్వార్టర్స్, ఉండడానికి ఎక్కడో ఇస్తామని చెప్పారు. బట్ 7 years దాకా దే డింట్ అలాట్ ఏ క్వార్టర్. హీ యూస్ టు స్లీప్ ఇన్ రైల్వే స్టేషన్. వేర్? ఎక్కడ? అతని పని అదే, బట్ క్వార్టర్స్ అలాట్ చేయాలి కదా. బట్ హీ యూస్ టు స్లీప్ వాట్? ఇన్ రైల్వే స్టేషన్. అట్ వన్ పాయింట్ ఒడిశాలో ఒక సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్, చాలా మంది చనిపోతున్నారు. హీఈస్ అనేబుల్ టు డూ సంథింగ్. అతని స్టేషన్లో నుంచి ఇట్ పార్ట్స్ రైట్, హీ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్. అట్ దిస్ పాయింట్ సంథింగ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాడ్ సజెస్టెడ్, ట్రై చేయొచ్చు కదా బై మిస్టేక్ అన్నారంట. సో హీ టుక్ దట్ యాజ్ అ స్టెప్. ఆ స్టేషన్లోనే రైట్ వేర్ హీఈస్ వర్కింగ్ రైట్, అతనికి డైలీ జస్ట్ 4 to 5 hours టైం ఉండేదంట టు రీడ్. మనకి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది జనరల్గా? ఈ ప్రిపరేషన్లో 12 hours చదవాలి, 15 hours చదవాలని మనం చెప్తారు. బట్ ఆ 4 to 5 hours కూడా హీ ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్ టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. హీ బికమ్ జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, యు నో రైట్? రీసెంట్గా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఇతను రొనాల్డ్ రోస్. నౌ హీఈస్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. రీసెంట్గా జరుగుతుంది. బట్ హీఈస్ వెరీ అన్ఫేమస్ ఎర్లియర్. నౌ హీ ఈస్ బికమ్ ఫేమస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్. యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్. ఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ రైట్. రైల్వే స్టేషన్లో మనం చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూస్తుంటాం కదా, యూ హర్డ్ వర్డ్ రైట్, బట్ దిస్ ఇస్ ద రీసెంట్ టైమ్స్. నెక్స్ట్, యు నో హిమ్ రైట్? గోపాలకృష్ణ రోణంకి. ఈ స్టోరీ తెలుసా మీకు ఏమన్నా? లేదు కదా. సో హీ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ లో బ్యాక్గ్రౌండ్, వెరీ దళిత్ అండ్ లోయెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక వెడ్డింగ్కి వెళ్ళారని వీళ్ళ ఫ్యామిలీని సోషల్ బాయ్కాట్ చేసి ఊరికి నుంచి వెళ్ళేశారు. వాట్? ఏం చేశారు? సోషల్ బాయ్కాట్ చేసి ఊరు నుంచి వెళ్ళేసేశారు. దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ జస్ట్ వాట్? అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్. ఫార్మర్స్ కూడా కాదు, లేబరర్స్, కౌలు రైతులు. దే విల్ వర్క్ ఇన్ ద ఫార్మ్స్ రైట్. బయటకు వచ్చేసినా కూడా హీఈస్ ద వన్ పర్సన్ ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్ ఇన్ వర్డ్ ఆఫ్ వాట్? తెలుగు మీడియం. తెలుగు మీడియంలో ఎగ్జామ్ రాసి క్రాక్. ఫస్ట్ టైం అవ్వలేదు, సెకండ్ టైం అయ్యింది. ఈవెన్ దో హీ హ్యాస్ ఫేస్డ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. అంటే అలా జరిగితేనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవుతారా? అది నా క్వశ్చన్. వీళ్ళేనా సక్సెస్ స్టోరీస్? బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ పీపుల్ హూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ సన్స్, డాటర్స్ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయ్యారు. యు నో రైట్? అక్షత్ జైన్, ఎనీ ఐడియా? అక్షత్ జైన్ ఐడియా ఉన్నాడు కదా. హీఈస్ ఆల్సో డాటర్, సన్ ఆఫ్ ఐ. యూ హర్డ్ రైట్? దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్, బట్ దే ఆల్సో డూయింగ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? సో వీళ్ళకంటే దే ఫెల్ట్, బట్ వాళ్ళకేంటి రీజన్ ఏంటి? టు గెట్ ద పవరా? They have seen their parents, right? They're working hard, how they are doing, how they are working in reality. They may get connect with the things. So next, another famous Ira Singhal. Any idea on that? Idea on that leda? She's an air topper 1. She's handicapped. ఫస్ట్ టైము 2 times వరుసగా రాసింది ఎగ్జామ్. థర్డ్ టైం రాసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే రిజెక్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే షీ హ్యాస్ అప్లైడ్ హర్ వాట్? హ్యాండిక్యాప్డ్. అది యూపీఎస్సీలో వ్యాలిడిటీ లేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం. సో షీ సెడ్ దట్ కోర్టుకి కేసు వేసింది. ఏమని వేసింది? నాకు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళింది, బట్ ఇంటర్వ్యూ గాట్ రిజెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ డిసేబిలిటీ సర్టిఫికేట్. నీకు ఇది వర్తించదు, పంపించేశారనమాట. షీ గాట్ హర్ట్. బట్ అదే స్టెప్ తీసుకొని షీ హాస్ డన్ వాట్? కోర్టులో కేసు వేసింది. కోర్టులో కేసు గెలిచింది. బట్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏదైతే వెళ్ళింది కదా, సో ఇక్కడేంటి? షీ హ్యాస్ స్కోర్డ్ ఎ మార్క్స్ ఫర్ వాట్? హ్యాండిక్యాప్కి ఏవైతే రావాలో అంతవరకు మార్క్స్ తీసుకొచ్చుకుంది. బట్ నెక్స్ట్ టైమ్ షీ వెంట్ ఇన్ టు ద టాప్ ఎగ్జామ్ రైట్, వెన్ షీ హ్యాస్ డన్ హర్ ఇంటర్వ్యూ రైట్, అయిపోయాక ఈమెకి ఎయిర్ 1కి ఎయిర్ 2కి నియర్లీ
100 మార్క్స్ డిఫరెన్స్. అంటే టాపర్లోనే, అంటే నాట్ కన్సిడరింగ్ హిస్ హ్యాండిక్యాప్ థింగ్స్. హ్యాండిక్యాప్లో 40% ఉంటే చాలు కదా, జనరల్ 40% ఉంటే చాలు. బట్ షీ హ్యాస్ స్కోర్ సంథింగ్ 65%. అంటే నెక్స్ట్ టాపర్కి కూడా అసలు మీట్ అవ్వడే ఛాన్స్ కూడా లేదు, అంత స్కోర్ చేసింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? షీ హ్యాస్ డెడికేషన్, రైట్? She need to fight against odd. UPSC తోనే ఫైట్ చేసి she has won it, right? That should be your spirit, right? Starting with it. So next, what it is? మీ ఫోటో వేయాలి ఒక రోజు ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ రియాలిటీ. మనం వచ్చాము, తీసుకెళ్ళాలి. దట్స్ మై థాట్ ప్రాసెస్. మనం ఒక దానిలో స్టెప్ పెట్టాం, దాన్ని ఎందుకు వెనక్కేసి ముందుకేసి వెనక్కేసి ముందుకేయాలి? ఒక 2 years, ఒక 2.5 years ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? 100% ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ మై మైండ్ ఫోకస్. వాట్ ఇస్ దిస్? నేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ బికాస్ యూ హ్యావ్ చూజన్ ఏ గోల్డెన్ థింగ్ విచ్ అదర్ పీర్ గ్రూప్, మీరు ఎవరైతే చూస్ చేసుకోలేదో, మీ చుట్టుపక్కల ఎవరైతే చూస్ చేసుకోలేరు, యూ హ్యావ్ చోజన్ దిస్. యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ వాట్? నేషన్. You heard a word of Vidhey Sir? ఇతని పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? Vidhey Sir. He is one of the freedom fighter. Half of his life he spent in Andaman jail. సగం జీవితం జైల్లోనే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ అంటారు. సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ సింగిల్ రూమే ఉంటుంది, ఏముండదు. ఇక్కడ చిన్న ఒక విండో ఉంటుంది, ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది, అంతే. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ దట్ రూమ్. నో కాంటాక్ట్, నో నథింగ్. మనుషులతో మాట్లాడడానికి లేదు, ఏమీ లేదు. హాఫ్ ఆఫ్ హిస్ నియర్లీ 20 years అనుకోండి. 20 years ఒక రూమ్లో మీరు ఉండగలరా? అట్ దిస్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఒక 10 days ఉండగలరా వితౌట్ ఫోన్? ఇంపాసిబుల్, రైట్? వై? బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వేస్తారని తెలిసినా మళ్ళీ వెళ్ళాడు. అలాగా 3-4 times జరిగింది. రిలీజ్ చేస్తారు, మళ్ళీ హీ ఫాట్ ఫర్ ద నేషన్. అగైన్ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద జైల్, అండమాన్ జైల్. బట్ ఐ విజిటెడ్ అండమాన్. ఒక 2-3 minutes అక్కడ ఉండడానికి నాకే చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ అట్ ద టైమ్, దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ రియాలిటీ. సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ జనరేషన్లో తక్కువ ఉన్నారని నేను నమ్ముతాను. బట్ మీరు ఈ స్టెప్ తీసుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చారు అంటే ఐ కన్సిడర్ యూ యాజ్ అ గ్రేట్ పర్సన్స్. బికాస్ ఈ డ్రీమ్ అనేది ఏదో పవర్, ప్రెస్టీజ్ కోసం, నేషన్ కోసం అన్న డ్రీమ్ మీరు ఇప్పటి నుంచే జనరేట్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా, వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఎ థీమ్ కాల్డ్ వాట్? డూమ్ స్క్రోలింగ్. విన్నారా? డూమ్ స్క్రోలింగ్ అంటే తెలుసా? ఇలాగ ఎప్పుడు షార్ట్స్ చూస్తారా ఎవరైనా? యూట్యూబ్లో షార్ట్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూస్తారా? స్టార్ట్ చేసి ఎంతసేపు చూస్తారు? 2 hours. అట్లీస్ట్ 15 minutes అన్న చూస్తారు, 10-15 minutes అన్న స్టార్ట్ చేస్తే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డూమ్ స్క్రోలింగ్. ఇప్పుడున్న ఆ జనరేషన్లో, ఇప్పుడున్న బయట ఆ ప్రపంచంలో మీరు అవి కాదనుకొని మీ ఆనందాన్ని చంపుకొని వచ్చారు అంటే, బట్ ఇది తీసుకొని వెళ్ళమని నా సజెషన్. ట్రై టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. పర్లేదు, ఒక ఇయర్ లేట్ అయినా సరే. ఎందుకు లేట్ అవుతుంది? అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, థింగ్స్ విల్ వర్క్అవుట్. Fine. Coming to this, must things. First one is what? Inner conviction. You should have that urge, daily urge undali manaki elagaina avvali cheyali anedi. Next, half priority to knowledge and half priority to which supports by what? Consistency. Knowledge, intelligence, consistency. Knowledge ante enti, intelligence ante enti. What is knowledge? What is intelligence? Knowledge is what we gain, intelligence is what we look forward when any kind of situation. Knowledge ante enti, intelligence ante enti? Exactly.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఎన్సీఆర్టీసీ అనుకుందాం, మీరు చదివేశారు అనుకుందాం, చదివారు, ఓకే. యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఎ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ సమ్ సబ్జెక్ట్, బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ రైటింగ్ మెయిన్స్, in attempting prelims, in applying in your real life. That is called what? Intelligence. Applying your mind. చదివి గుడ్డిగా పక్కన పెట్టకూడదు, దాన్ని ఏదో అప్లై చేయాలి కదా. బై హార్ట్ చేయని కూడా యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్, అనాలిసిస్ చేయాలి. అన్నీ మనం ఏదైతే రాసుకున్నామో అవే చెయ్యం కదా. చిన్నప్పటి నుంచి అలానే ఉందా? పొద్దున్న పుచ్చుకొని రాసుకుంటారా రేపు ఏం చేయాలనేది? మీరు ఎదురు ట్రాఫిక్లో వస్తుంది, ఏదైనా వస్తుంది, మీరు ఏం చేస్తారు? ఏదైనా వెయిట్ చేస్తారా ఎవరైనా పక్కకు నెట్టాలి చేయాలనేది? మీ మైండ్ మీకే అప్లై అవుతుంది పక్కకు జరగాలి అనేది. బట్ రూల్స్ అనేవి నాలెడ్జ్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ యు టేక్ ద రూట్ పాత్స్, ఎటు వెళ్ళాలి, ఎంత వెళ్ళాలి, ఏం వెళ్ళాలి, ఇంటెలిజెన్స్. సో ఐ గివ్ బోత్ ప్రియారిటీ. నాకు నాలెడ్జ్ ఎంత 50% ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అంతే ప్రియారిటీ ఈ ఎగ్జామ్లో, రైట్? ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బి టెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్, ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. నాలెడ్జ్ ఈస్ ద వన్ బేసిక్ థింగ్. నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ రాదు, ఇగ్నోరెన్స్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఇగ్నోరెన్స్. నెక్స్ట్ 100% థింగ్ ఏంటిది? కన్సిస్టెన్సీ. మీరు ఎంత కన్సిస్టెంట్గా ఉంటే ఈ ఎగ్జామ్ అంత త్వరగా క్లియర్ అవుతుంది. కన్సిస్టెంటీ. యు హర్డ్ అబౌట్ ఆఫ్ ఉమాహారతి, రైట్? రీసెంట్గా క్లియర్ అయిన 8th ర్యాంకర్ ఉమాహారతి. యు హర్డ్, రైట్? 6th attempt-లోనో 5th attempt-లోనో షీ గాట్ క్లియర్డ్. లాస్ట్ అటెంప్ట్లో 5th attempt-లో షీ గాట్ క్లియర్డ్, రైట్? బట్ ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ చూసినా సరే షీ హ్యాస్ ఎ విజన్ దట్, రైట్, వన్ డే షీ విల్ క్లియర్. షీ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ హర్ ప్రిపరేషన్. కన్సిస్టెన్సీ మిస్ అయితే ఈ మళ్ళీ కేస్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మన ప్రిపరేషన్ కూడా. సో ఎప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ మీద అవుతుంది. మరి చదివేది ఏదో కొద్దో గొప్ప రోజు కొంచెం చదవండి, దాంతో టచ్లో ఉండండి. అంతేగాని వీకెండ్కి మొత్తం చూసుకుందాం అది అవ్వదు. యు ఆర్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేట్స్, రైట్? సో ఏదో థీసిస్ చేసేసి ఏదో వీకెండ్ చేద్దాము, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ థీసిస్ వర్క్, రైట్? యూ వాంట్ టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. దెర్ ఇస్ ఎ కాంపిటీషన్. 10 లక్షల మందితో కాంపీట్ అవ్వాలి మీరు. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ రోల్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. What do you expect from them? Clarity, doubts, tracking. ఏ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ మీకు చెప్పినా సరే ఆస్క్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ. మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, చెప్పించుకోండి. మొహమాటం అనేది పడద్దు. సో ఇన్ ద క్లాస్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చూసుంటే సమ్ పీపుల్ విల్ టెల్, ఫ్యాకల్టీ అడగగానే చెప్పేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని చూసి కొంతమంది భయపడతా ఉంటారు. అది రియాలిటీనా కాదా? మనం డౌట్స్ అడగడానికి భయపడతాం, కానీ వాడికి గెయిన్ అయితే నీకు గెయిన్ అవుతుందా? వాళ్ళకి గెయిన్ అవుతుంది కదా. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్ ఇట్ విల్ షూర్లీ గెయిన్ దెమ్, రైట్? నువ్వు డౌట్ అడగకుండా భయపడినప్పుడు వీ క్యాన్ నో దట్, రైట్? బీయింగ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ కొంతవరకు అనలైజ్ చేయొచ్చేమో, బట్ ఇంటర్నల్ డౌట్ అనేది యూ నీడ్ టు ఆస్క్. ఇది ఎందుకు డెవలప్ చేసుకోండి? ఇప్పటి నుంచి డెవలప్ చేసుకుంటేనే వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద రియల్ సర్వీస్ యుల్ ట్రై టు క్వశ్చన్ ద అథారిటీస్. డౌట్ అడగండి, అడగకపోయినా తెలియకపోయినా సరే అడగండి, క్లారిటీ తీసుకొచ్చుకోండి విత్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఆ టాపిక్ పైన. నెక్స్ట్ వన్ వాట్? వీక్లీ టెస్ట్. జనరల్గా ఇక్కడ వీక్లీ టెస్ట్ జరుగుతాయి. యూ హ్యావ్ ఐడియా, రైట్? జరుగుతాయని. సో ఇన్ దట్ వీక్లీ టెస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ 3 months విల్ గివ్ మోడరేట్గా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్డ్ ఇస్ మోడరేట్గా ఉంటుంది. సో దానిలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ వాట్? స్టాటిక్. స్టాటిక్ అంటే మీ క్లాస్లో ఏం చెప్తారో, జనరల్ ఎన్సీఆర్టీస్లో ఏమేమి జరుగుతాయో దాని బేస్ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డైనమిక్ ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వాట్? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వస్తాయి. యాక్సెప్ట్ చేయండి పేపర్లో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వస్తాయని. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వస్తేనే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్ళాలో, మీ లెవెల్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు చదువుకుంది అక్కడ చెయ్యాలి అనుకుంటే యూపీఎస్సీ అందరు క్లియర్ అవుతారుగా వరల్డ్ మొత్తంలో. మీరు చదివిన పుస్తకం అందరికీ కామన్ బుక్స్, రైట్? ఎవ్రీవేర్, నాట్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. పిక్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్. బుక్స్లో
కొద్దో గొప్ప 80% 70% సిమిలరే ఉంటుంది. ఒక 10-20% అటు ఇటు మారితే ద వే దే కమ్యూనికేట్ మ్యాటర్స్. అంతేగాని బట్ ఎవ్రీథింగ్ సిలబస్ అంతా ఒకటే కదా, రైట్? బుక్స్ అన్నీ ఒకటే. బట్ వాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ అనేవి పేపర్లో వస్తాయి, బియాండ్ సిలబస్ కూడా వస్తాయి. దట్ యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్, లెర్న్ వాట్ ఆర్ దిస్. క్వశ్చన్ చేయొద్దు. క్వశ్చన్ చేయొద్దు అంటే మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ అనిపించినప్పుడు క్వశ్చన్ చేయండి, అలాంటి క్వశ్చన్ చేయొద్దు అన్నట్లు. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. వాటికి మీరు పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అది మీ బెనిఫిట్ కోసమే. డన్. సో నెక్స్ట్, రోల్ ఆఫ్ మెంటర్. మై సజెషన్ ఈస్ ఎవ్రీబడి నీడ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్. వీక్లీ ఎగ్జామ్ రాయండి. రాస్తేనే ఎ మెంటర్ కెన్ ట్రాక్ యూ. మీ ప్రోగ్రెస్ ఈ వీక్కి, నెక్స్ట్ వీక్కి, పై వీక్కి అసలు మీరు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారా లేదా అన్న ట్రాకింగ్ అనేది తెలుసుకుంటుంది మెంటర్కి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాదు అని చెప్పి వదిలేయకండి. ఎవరికి రాదు. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ మీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఏదో ఒక డాట్ పాయింట్ స్టార్ట్ అయినా, అంతే కదా, నాకేం పుట్టుకతో అన్నీ రాలేదు కదా, ఏదో ఒక డాట్ పాయింట్తో స్టార్ట్ అయినండి. బట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, రైట్? మల్టిపుల్ డొమైన్స్. ఇంత అనాలిసిస్ చేసి ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకున్నామంటే ఏదో చేసుకున్నట్టే కదా, డాట్ నుంచి స్టార్ట్ అయినట్టే కదా, ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చినట్టే కదా. యూ నీడ్ టు బీ దట్. సో హెల్ప్ యూ టు థింక్, రైట్ అండ్ మోటివేట్. సో మీరు వెళ్ళండి, మెంటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. దే విల్ టెల్ యూ. ఒకవేళ మీరు ప్రిలిమ్స్ రాయటం రావట్లేదు, అటెంప్ట్ చేయలేకపోతున్నామంటే అడగండి ఎలా చేయాలో. మెయిన్స్ రావట్లేదు అనుకుంటే అడగండి, దే విల్ హెల్ప్ యూ. బట్ మీరు కూర్చుంటే పనులు అవ్వవు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, దిస్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్. 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి చాలా వరకు ట్రై చేయండి. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటి? సో ద వర్డ్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ. మీ ప్రిపరేషన్లో మీరు కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే సీరియస్నెస్ లేదన్నట్టే. దట్ ఐ కెన్ షూర్లీ సే. 80% అటెండెన్స్ ఉండేలాగా చూడండి. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ కొహరెన్స్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GS1 టు GS2, GS3, మీకు ఒక కొహరెన్స్ పోయినప్పుడు ఏదో ఒక ల్యాగ్ డెవలప్ అవుతుంది కదా, ఆ ల్యాగ్ డెవలప్ అవ్వకూడదు. 1 year వచ్చారు, డెడికేట్ చేసేయండి. ఎందుకు అటు ఇటు ఇటు అటు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు కదా, రైట్? సో నెక్స్ట్ వాట్? వై నీడ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉంది కదా, బేసిక్ జనరల్గా మీరు సరౌండింగ్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు కదా. ప్రపంచంలో అన్నీ అందరు చదివేశారా? ఒకటే నా పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రపంచంలో అన్నీ అందరు చదివేశారా? ఎవరు ఒక సింగిల్ పర్సన్ అన్నీ అందరు చదివేశారా? ఒక సింగిల్ పర్సన్ అన్నా లేదు. ఇదేంటి? బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ కదా, మనకి ఇది తెలుసు కదా, అంతే కదా. దీన్ని బట్టి ట్రై టు డూ దిస్ క్వశ్చన్. సమ్, ద వర్డ్ ఇస్ వాట్? కొన్ని. సమ్ మష్రూమ్స్ హావ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్. ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? ద వర్డ్ ఇస్ వాట్? ఉండొచ్చు. సమ్ అన్నాడు, ఆల్ అనలేదు. అగైన్, సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ సైకో యాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్. ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అన్నీ ఏం చదవలేదు. ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసింది అదే కదా, అందరూ చదవలేదండి. బట్ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? ఉండొచ్చు. సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రాపర్టీస్. ఉండొచ్చా? సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ బయోల్యూమినిసెంట్, అంటే వెలుగుతూ ఉంటాయి. ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? అంతా మనం చదివామో చదవలేదుగా, ఉండొచ్చు కదా, ఛాన్స్ ఉంది కదా, ప్రాబబిలిటీ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఆల్ 4. ఇలాంటివి ఏ బుక్స్లో దొరకవు. మీరు ఏ బుక్ అయినా పట్టుకోండి, ఎలాంటి బుక్ అయినా పట్టుకోండి, డైరెక్ట్గా దొరకవు. దిస్ షుడ్ బి అప్లైడ్ త్రూ వాట్? దిస్ ఇస్ 2023 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. రైట్? ఎంత పెద్ద బుక్స్ ఎత్తుకున్నా సరే దొరకవు ఇవి. ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ త్రూ వాట్? ఇంటెలిజెన్స్. బేసిక్ నాలెడ్జ్, మనకి మష్రూమ్స్ ఇవి అని మనకు తెలియాలి. బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు అండర్స్టాండ్ అయినప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా వర్క్ అయింది? అన్నీ అందరు చదవలేదు కదా, అన్నీ అందరు చేయలేదు కదా.
నేచర్ అంతా చదివేశారా? ఇంకా ఓషన్ మీద తీసుకొస్తే ఇంకా జస్ట్ ఓన్లీ 8% ఆఫ్ 9% ఆఫ్ ఓషనే స్టడీ చేశారు. ఇంకెంత ఉంది? 90% ఆఫ్ ఓషన్ ఇంకా స్టడీ చేయాల్సింది ఉంది. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, రైట్? చేయాల్సింది చాలా ఉంది. ఇది మనకు కావాల్సిన ఇంటెలిజెన్స్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 5 ఇచ్చాడు 2023లో. ఇవి చాలా మంది ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. మాకు ఎక్కడ చెప్పలేదు, ఎక్కడ చెప్పరు ఇవి. హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగిస్తేనే 5 ఇలాంటి మైండ్ సెట్ మనకు డెవలప్ అయింది అనుకో, ఇప్పటి నుంచి టెస్ట్ కానీ చేయటం కానీ 5 క్వశ్చన్స్ ఈక్వల్ టు 10 మార్క్స్. 10 మార్క్స్ ఛాన్స్ ఉందా? ఒక 2 మార్క్స్తోనే ఫిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 10 మార్క్స్ అంటే హ్యూజ్ చేంజ్ రావచ్చు కదా. సో అందుకే మోస్ట్ టఫెస్ట్ పేపర్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్ యూపీఎస్సీ మొత్తంలో ఒక 2023 ఫిలిమ్స్, దానిలోనే దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ స్కోర్ ఎంత? 73 వస్తే నువ్వు క్లియర్ అయినా అంటే 50% కంటే తక్కువ. 50% కంటే తక్కువ కదా. 50లో మరీ ఇంకా దారుణం కదా అసలు. అది అంత టఫ్ పేపర్. బట్ పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇవి అసలు వదిలేశారు కంప్లీట్గా. ఇంటెలిజెన్స్ వాడచ్చు కదా, ఆ రిస్క్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో. ఫైన్. నెక్స్ట్, రూల్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. దిస్ ఈస్ 100% ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇప్పటి నుంచి కాదు. టేక్ యువర్ 3 months ఆఫ్ టైం. మీ 3 months ఆర్ 2.5 months తర్వాత నుంచి కొంచెం సీరియస్నెస్ స్టార్ట్ చేయండి. అంతవరకు జస్ట్ పేపర్లో వాట్ యువర్ జనరల్గా చూడండి అంతే. అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి అంతే. పొలిటికల్ న్యూస్ పక్కన పెట్టేసి బేసిక్ న్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకు సంబంధించి, జస్ట్ మీ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు, ఇలాంటివి ఇస్తుంటారు కదా, జస్ట్ వాటిని మళ్ళీ పేపర్లో రిఫరెన్స్ చేయండి. హ్యాండ్అవుట్స్ ఇస్తారు, రైట్? హ్యాండ్అవుట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఆ హ్యాండ్అవుట్స్ అనేది 1 year తర్వాత వాటితో అవసరం రాకూడదు. మీరు మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ జర్నీలో మీకు వస్తుంది, యుల్ కమ్ టు నో. బట్ స్టార్టింగ్లో మటుకి ఓవర్ ఫోకస్ చేయొద్దు పేపర్ని 2.5 months దాకా, రైట్? మీకు చిన్నప్పటి నుంచి పేపర్ చదువుకునే హ్యాబిట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ నాట్ 2.5 దాకా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ మ్యాగజైన్స్ అని చెప్పి బయట మార్కెట్లో నడుస్తుంది, ఇక్కడ నడుస్తుంది, ఎక్కడ నడుస్తుంది. దీనికి కూడా సేమ్ ఫండా. వెయిట్ అప్ టు 2.5 months. బీ ఈజీ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ ప్రిపరేషన్. మీ జరుగుతున్న క్లాసెస్లో కొంచెం ఈజ్ అవ్వండి. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ డూ ద థింగ్స్. హౌ టు పిక్ బుక్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటిని కవర్ చేస్తే చాలా వరకు చాలు. ఎన్సీఆర్టీస్ కవర్ చేస్తే చాలా వరకు చాలు. ప్లస్ యువర్ క్లాస్ నోట్స్. బయట వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు అని చెప్పి ఎక్కువ బుక్స్ కొనొద్దు, ఎక్కువ రిఫరెన్సెస్ తీసుకోవద్దు. అప్ టు అట్లీస్ట్ ఒక 6 months కన్నా. దీస్ ఆర్ మస్ట్ థింగ్స్ నేను చెప్తుంది. మీరు చేయటం వల్ల ఉపయోగం అసలు ఉండదు, దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ. ఎందుకంటే బుక్స్ పైలప్ అయిపోతాయి అంతే. వీటి చదివేది ఉండదు, పెట్టేది ఉండదు. ఒక బుక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మిగిలినది. సి వాట్ ఐ కన్సిడర్ హియర్ ఇస్, 1 నీడ్ టు డెవలప్ ఎ బేస్ బుక్. బేస్ బుక్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్, టేక్ వన్ సబ్జెక్ట్ లైక్ ఎకానమీ. ఒక బుక్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం తెలుసుకుంటామా, దాన్ని 10 సార్లు చదవండి. దానిలో స్ట్రాంగ్ అవ్వండి. దానిలో స్ట్రాంగ్ అయితే మిగిలిన బుక్లో కూడా అవే ఉంటాయి, కాకపోతే కొంచెం ఎలాబొరేటెడ్గా ఉంటాయి. ఆ ఎలాబొరేటెడ్ పాయింట్స్ తర్వాత మనం తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి స్ట్రక్చరింగ్ నేర్చుకోవాలి కదా. ఏబిసిడీలు నేర్చుకుంటేనే మనం రాయడానికి ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా మనకు వచ్చు కదా అని చెప్పి రాసేయకూడదు, జస్ట్ చూసేసి రాయటం అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి ఎక్కడ వాడాలి, ఆల్రెడీ ఏసీబీడీ అని ఒక వర్డ్ రాసావు, ఇది కరెక్టో కాదో నీకు తెలియదు, అక్కడ ఉంది, జస్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ రాసావు అంతే కదా. యూ డోంట్ నో వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ బుక్స్ మీద గ్రిప్ తీసుకొచ్చుకోకండి. 100 పుస్తకాలు అప్పుడే పట్టుకోవద్దు. 100 మంది చెప్పని దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అగెనెస్ట్. వద్దు, ఎందుకంటే బేస్ బుక్స్ ఆర్ సరిపోతాయి. దానికి మనం ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో విల్ డూ వాల్యూ ఎడిషన్ టు థింగ్స్, రైట్? సో అనదర్ థింగ్, వాట్
రివిజన్ అప్రోచ్ ఎలా చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ టాపర్స్ దట్ ఈస్ ఫైన్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దే స్ట్రాటజీ, బట్ మై థింగ్ వెరీ గోల్డెన్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫాలో, వాట్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు ఫాలో ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ క్లాస్ జరిగింది, అట్లీస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళాక 30 minutes ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ క్లాస్లో జరిగింది ఏంటి అనేది. 30 minutes ఇన్వెస్ట్ చేసి రివైజ్ చేయండి. ఇదే కన్సిస్టెన్సీ. ఇక్కడ నుంచి కన్సిస్టెన్సీ డెవలప్ చేసుకోండి. అయిపోయింది క్లాస్ 30 minutes పెట్టమంటున్నాను, ఇంకెక్కువ కూడా వద్దు. 30 minutes పెట్టండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ 1 ఇది, నెక్స్ట్ క్లాస్ 2, అగైన్ 30 minutes. ఇప్పుడు చదివారా, ఈ క్లాస్ 1 చదివారా, మళ్ళీ చదవండి దాన్ని. క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 రోజు మళ్ళీ చదవండి, మళ్ళీ క్లాస్ 3 క్లాస్ 4 అలాగా ముందు చదివినవి కూడా చదువుకుంటారండి. అప్పుడు ఏమవుద్ది, మీకు ఒక లింక్ అవుతుంది అనమాట. అంటే బేస్ ఆల్రెడీ ముందు చదివినవి అన్నింటి మీరు గ్రిప్ వచ్చేస్తూ ఉంటారు కదా ఎప్పటికప్పుడు. ఇది చేసే వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఒక 10% మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు. దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. ఈ 10% చేసే వాళ్ళ 100% సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. ఇది ట్రై చేయండి. ట్రై చేయటం 30 minutes ఇన్వెస్ట్ చేయలేరా? దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్. ఆకు వచ్చారు చెప్పటం అంతే కదా, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్. యూ కెన్ డిటర్మైన్ రివిజన్ మట్టికి క్లాస్ 2. సో వీకెండ్కి వచ్చేసరికి యూ టు రైట్ ద టెస్ట్. దానిలో మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి ఎక్కువ వచ్చాయి అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ఇట్ ఈస్ అ లెర్నింగ్ ప్రొసీజర్. వేర్ ఇన్ వాట్ లెర్నింగ్ వరల్డ్. ఫర్ ఎగ్జామ్ కోసం కొత్త ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం, దానిలో తప్పు లేదు, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ, who's your competitor? ఈ కాంపిటీషన్ వరల్డ్ లో who's your competitor? నేనైతే ఎవరితో కాంపిటీషన్ పెట్టుకోవద్దు, మీకు మీరే కాంపిటీషన్. మీ పని మీరు కరెక్ట్గా చేసుకుంటా వెళ్ళండి. సక్సెస్ అనేది మీకు 100% అని నేను చెప్పలేను, బట్ 95% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఐ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ వాట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఈస్, వాట్ యు ఆర్ డెస్టైన్ టు బి. మేబీ ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చారు. ఇఫ్ యూ డూ కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్, నేచర్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఇది రిలీజియస్గా గాడ్ ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేయండి, బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ రైట్. మీ 100% హార్ట్ అండ్ సోల్ పెడుతున్నారు కదా. యూ షుడ్ బి యువర్ కాంపిటీటర్. పక్కన వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయా తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయని కాదు, నిన్నటికి ఇవాళకి మీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. నిన్నటికి ఇవాళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా ఉన్నదే అది ఎలా ట్రాక్ చేసుకుంటావు? త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ రివిజన్, త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ, రైట్? So be consistent in your preparation. You should be your competition. You should be 1% better than yesterday, right? So that's it. So if you have any doubt, just ask me. Any doubts? Chalo. 4 times ఆపేసాను. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి మెయిన్స్ అయిపోయింది. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? నోట్ మేకింగ్ అంటే అమ్మా, see again after 1 month I'll take a session for you people. First of all, ease with your preparation. వచ్చినవి వినండి, సరదాగా వినండి, అర్థం చేసుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ ఉంచుకోండి, లవ్ యువర్ థింగ్స్. ఈ ఎగ్జామ్ని ఎంత లవ్ చేస్తే అంత క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంత చీదరించుకుంటే అదంత వెనక్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రియాలిటీ. అవునా కదా? మీరు తిడతా ఉంటే ఎవరిని వస్తుంటారు మీ దగ్గరికి. ఇఫ్ యూ షో సంథింగ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ దెమ్, దే విల్ కమ్ టు యు, రైట్? సేమ్ థింగ్ ఏదైనా అంతే. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎగ్జామ్, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జామ్. ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జామ్. దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద లైఫ్, రైట్?
But you have came here, you have chosen something which other people don't choose. వాళ్ళు చూస్ చేసుకొని మీరు చూస్ చేసుకొని వచ్చారు కదా, క్రాక్ చేయమనే నా సజెషన్. ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో వాట్ సక్సెస్ ఈస్ spontaneous combustion. It is the result of hard works, perseverance, and learning from the failure. I value it more. ఒక్కసారి సక్సెస్ వస్తే లైఫ్లో అంత ఉండదు కదా, పడి లేస్తేనే యూ నో దట్ అండ్ యూ విల్ ఫైట్ మోర్. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ సో మెనీ స్టోరీస్, రైట్? డైరెక్ట్ సక్సెస్ నేను ఎవరిని పిక్ చేసుకోలేదు. ఐ హ్యావ్ సీన్ దోస్ థింగ్స్. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఈ ఎగ్జామ్లో, రైట్? So wish you all the best for your next preparation. Next, so this has started what real preparation starts. ఈ ఎగ్జామ్ అనేది జస్ట్ ఒక 10% అంతే. మీది క్లియర్ అయ్యాక 90% లైఫ్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. ఇదే క్లియర్ అయిపోయింది చాలు అనుకోవద్దు. బట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్, నో ఎవ్రీథింగ్. ఎంత దొరికితే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాస్ప్ చేస్తూ ఉండండి, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? ఏమంటే అడగండి, చెప్పు. ఏం లేవా? ఆప్షనల్ ఒక 1 month 1.5 month టైం తీసుకోండి. ఆప్షనల్ 26 ఆప్షనల్స్ ఉంటాయి. ఈ 26లో ఒక 3 ఆప్షన్ జనరల్గా పిక్ చేసుకోండి. జనరల్గా మీ చదువుకొని మీకు కంఫర్టబుల్, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రకారంగా మీకు ఏమైనా సంబంధించి ఉంటే 3 ఆప్షన్ జస్ట్ అలా పిక్ చేసి పెట్టుకోండి, రైట్? 3 పిక్ చేసుకొని అగైన్ వాట్ సిలబస్ని చూడండి. సిలబస్ పేపర్ ఉంటుందా ప్రతి ఆప్షనల్కి? మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తుందో ఆలోచించండి. ఎవ్రీ ఆప్షనల్ ఈస్ సిమిలర్ వాట్ ఇన్ మై కాంటెక్స్ట్. ప్రతిదీ అది కూడా ఒక ఎగ్జామే. అదేం థీసిస్ వర్క్ కాదు, అదేదో కాదు, అది మీ లైఫ్లోకి ఎండ్ అయ్యేది కాదు. ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్, దానిలో ఒక సిలబస్, ఒక పార్ట్, ఒక సబ్జెక్ట్, దాన్ని చదువుకున్నారు, దాన్ని క్లియర్ చేస్తున్నారు అంతే. ఆల్రెడీ మీకు ఏం చెప్పాను, 50% ఏమొస్తుందని చెప్పాను, పీవైక్యూస్ వస్తున్నాయి. అక్కడ కంఫర్టబుల్ థింగ్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. వాటిని మీరు ఎక్స్ట్రాగా బాగా ప్రిపేర్ అయితే కొంత పార్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే కదా. రెస్ట్ క్లాస్లో చెప్పి వాటి మీద మీ ఎఫర్ట్ అయినా 3 పిక్ చేసుకోండి, సిలబస్ చూసుకోండి, ఏది బెటర్ అనిపిస్తుందో మీకు పర్సనల్గా దాన్ని చూస్ చేసుకోండి. సజెషన్స్ అనేవి చాలామంది చెప్తారు, ఆ సబ్జెక్ట్ అదే తీసేసుకోండి, అదే స్కోరింగ్, అలా ఏమి ఉండదు ఎక్కడ. యూపీఎల్సీ ఆల్సో నో ద వెయిటేజ్. కొంతమంది 310 మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఆప్షన్లో, కొంతమంది 280 మార్క్స్ వచ్చి 280 మార్క్స్ వచ్చినా సరే దే ఆర్ ఇన్ ద టాప్ 3 పొజిషన్లో ఉన్నారు. రీజన్ ఏంటంటే యూపీఎల్సీ ఆల్సో నో విచ్ సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ బయట మార్కెట్లో ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది. చిన్న చిన్న బోర్డు కాదు కదా వాళ్ళది. దే ఆల్సో నో దే ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్ అంటే దే హ్యావ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్, రైట్? సో డోంట్ కన్సిడర్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ద మార్కెట్ స్ట్రాటజీస్, మార్కెట్ థింగ్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కన్సిడర్ వాట్ యూ ఫెల్ట్. కొంచెం చూసుకోండి కాకపోతే, బట్ అల్టిమేట్లీ ఎగ్జామ్ ఇది అంతే కదా, క్లియర్ చేయాలి. ఏదైతే పర్లేదు, చదవాలి. చదివేది కొంచెం ఎక్స్ట్రా చదవండి. ఇంకేం డౌట్ ఉందా? No doubts? 2025, if you are 100% confident in your preparation, if you have touched each and every different aspects in your preparation, if you have touched with your syllabus, if you have touched with your all 10 to 12 years of PYQs, if you have subject understanding, then you can give. అది జరగదంటే జరగచ్చు. ఆ ఇంటర్నల్ కన్విక్షన్ మనకు ఉండాలి. మనం అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, అంత అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఒకవేళ స్టార్టింగ్లో కొంచెం కష్టం ఉన్నా సరే దాన్ని మనం పుల్ చేసుకొని ఈజ్ చేసుకొని ఎవరైతే మనకు హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళని అడిగి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది 1 day ప్రాసెస్ కాదు కదా. మీరు తప్పులు చేయాలి, మేము కరెక్ట్ చేయాలి, తప్పులు చేయాలి, కరెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడే రిఫైన్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రిఫైన్మెంట్ రాకుండా అవ్వదు కదా, అంతేనా? సో ఇట్స్ ఓకే. సో నౌ టెల్ మీ, ఇంకేమున్నాయా? అంతేనా? చదువుకోవచ్చు.
You can do it. ఎంత టైం స్పాన్? ఒక 4 months. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక 4 months. అన్ని ఎన్సీఆర్టీస్ కూడా అవసరం లేదు, బట్ పిక్ సమ్ ఎన్సీఆర్టీస్. మీరు క్లాస్లోకి ఒక సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాక సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ చెప్తారు మీకు బేస్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ బేసిక్గా మీరు ఇంతకుముందు చదివేసి వచ్చుంటే దట్ ఈస్ బెటర్. బట్ ఇప్పుడు చదవలేదు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక ఎకానమీకి ఒక 4 ఎన్సీఆర్టీస్ అలాగా మనం చదువుకుంటా బేస్ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ 2024లో చాలా అడిగాడు. కానీ అడిగాడు అంటే సేమ్ థింగ్ ఎన్సీఆర్టీస్లో ఉన్నాయే ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు కొంతవరకు తీసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే కదా, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా సరే వెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ బుక్ ద బేస్ బుక్ వి జనరలీ హ్యావ్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్సీఆర్టీసే కదా, బేస్ ఎడ్యుకేషనే కదా. సో దానికి మనం ఎన్హాన్స్ చేస్తాం అంతే. కోచింగ్ అనేది ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇన్ ద క్లాస్. ఎందుకంటే ఎంతో ఆన్లైన్లో ఉంటే డిస్ట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉండదు అని చెప్పడానికి అయితే గ్యారంటీ అయితే ఉండదు, దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ. ఎందుకంటే డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా ఉండదు, ఎందుకంటే మైండ్ కొంచెమైనా డైవర్ట్ అవుతుంది. ఈ ప్రెజెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రెజెన్స్ని క్యారీ చేయండి. 8 months 9 months ఎన్ని మంత్స్ అయితే 10 months, రైట్? అంతేనా? మైండ్ అప్, ఫైన్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఎప్పటి నుంచి అని చెప్పారు మీకు? ఇవాళ నుంచేనా? సో రేపటి నుంచి మేబీ సబ్జెక్ట్ ఓవర్ వ్యూ స్టార్ట్ అవుతాయి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఆస్క్ దెమ్, దే విల్ ట్రై టు క్లారిఫై యూ. బట్ 2 things ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటవి? అదంతా కాదు, ఏం చెప్పాను స్టార్టింగ్లో? సిలబస్, PYQs, క్లారిటీ. ఇట్స్ క్లారిటీ విత్ వాట్ కన్విక్షన్ ఉండాలి. బాగా బైహార్ట్ చేయండి సిలబస్. లాస్ట్లో ఒకటి చెప్తాను కదా, సిలబస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సే అనుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీ ఎస్సే, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ అన్ ఎస్సే, అవునా? రాదు అనుకుందాం హైపోథెటికల్గా, రైట్? ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ మీద ఒక ఎస్సే రాయండి అన్నారు. ఎంత రాయగలరు మీరు? అంతే కదా, ఏమేమి రాయగలరు? ఉమెన్ అబల కాదు అబల అని రాస్తారా? మరి ఒక బేస్ స్ట్రక్చర్ మనం రాయగలగాలి కదా, కొన్ని పాయింట్స్ అని రాయగలగాలి కదా. ఎలా రాస్తారు? దానికి ఈజీ వే వాట్ ఐ హ్యావ్ derived in my analysis is what? Syllabus approach. For example, take women. Women first లో కల్చరల్గా ఉమెన్ సొసైటీ అలా ఏం చేస్తుంది ఉమెన్ పైన? ప్యాట్రియార్కీ డెవలప్ అయిందా? కల్చర్ ఇలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు ఉమెన్ చేస్తుందని చెప్పచ్చా మనం? చెప్పచ్చా? కల్చర్ ఇలా చేయొచ్చు అలాగా. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ వాట్? హిస్టరీలో వీ కెన్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వాళ్ళ గురించి కొంచెం బెటర్గా చెప్పచ్చా? కల్చరల్ ఆర్ట్స్ జరిగాయి, దాని నుంచి హిస్టరీలో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ సంథింగ్, ఒక ఉమెన్ పర్సన్ చెప్పచ్చా? రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? జాగ్రఫీ ప్లేస్ ఏ రోల్ ఇన్ మైగ్రేషన్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మైగ్రేట్ అవుతారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్, రైట్? సో జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్గా కొన్ని పాయింట్స్ రాయచ్చా? రాయచ్చు. సొసైటీ, హౌ సొసైటీ సీజ్ ఎ ఉమెన్, పాయింట్ రాయచ్చా? రాయచ్చు. నెక్స్ట్ పాలిటీ, గవర్నమెంట్ చేసే పొలిటికల్ పార్ట్స్. రీసెంట్గా 1/3 రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు ఉమెన్కి అసెంబ్లీలో. ఉమెన్ ఎంతమంది? కొంతమంది సక్సెస్ ఉన్నారు కదా పాలిటీలో, రాయచ్చా? రాయచ్చు. నెక్స్ట్ దీనిలో గవర్నెన్స్, ఈ గవర్నెన్స్ హౌ ఈ గవర్నమెంట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఉమెన్ అన్న పాయింట్ రాయచ్చా? నెక్స్ట్ ఐఆర్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ టు టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ హూ ఇస్ వెరీ ఫేమస్. ఒక పర్సన్ తీసుకోవచ్చా మనం? తెలిసి ఉంటారు కదా ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్, మీకు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నా సరే తీసుకొని యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దమ్. ఉమెన్ సెక్యూరిటీని, ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి. ట్రాఫికింగ్ అంటే తెలుసుగా, ఎక్స్పోర్ట్, ఉమెన్ అక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్. అది కూడా ఉమెన్ ఒక ఇష్యూనే కదా, అది ఇంటర్నేషనల్ ఒక కంట్రీకి మధ్య ఇలా జరుగుతుందని తెలుసుకొని ఆపచ్చు కదా, అది ఐఆర్ఏ కదా, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్సే కదా, రైట్? నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? GS 3,
ఎకానమీ పార్ట్, ఉమెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎకానమీ. ఉమెన్ మోస్ట్లీ ఇంటికే పరిమితం అవుతున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కేర్ ఎకానమీ అంటారు. ఉమెన్ ఇంటికే ఉంటున్నారు కదా చాలా వరకు. నౌ ఓపెనింగ్ అవెన్యూస్, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్, టెక్నాలజీ పార్ట్. ఉమెన్ రోల్ ఇన్ టెక్నాలజీ, ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది టెక్నాలజీ అనేది. ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే తెలుసా. ఇప్పుడు ఉమెన్ హ్యాస్ మోర్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ దిస్ ఈ డైమెన్షన్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఉమెన్ వర్క్ ఫోర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారా. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఐటీ కంపెనీస్, ఉమెన్ అంతకుముందు తక్కువ కదా జాయిన్ అయ్యేది వర్క్ ఫోర్స్లో, ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా. సో టెక్నాలజికల్గా దే ఆర్ బికమింగ్ అడ్వాన్స్డ్, రైట్. సో టెక్ పాయింట్ రైట్ సార్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్లో మోస్ట్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆర్ ఉమెన్. ఆ పాయింట్ తీసుకుని రైట్ సార్ ఇక్కడ, రైట్స్ కదా. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, రైట్ సార్, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ అవర్ ఎథికల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఉమెన్, రైట్ సార్, రైట్స్ కదా. ఎన్ని 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 పాయింట్స్. 12 పాయింట్స్ మీరు ఎస్ఏ కంప్లీట్ చేయలేరా. అయిపోయింది ఎస్ఏ. దిస్ ఇస్ ద మ్యాజిక్. ఈ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మనం. ఇది ఇప్పుడు బేస్తో చెప్పాను, అది మీకు ఒక 6-7 months ఎక్కువ నాలెడ్జ్ బిల్డ్ అయి ఉంటుందా. ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయండి, ఎస్ఏ రాయటం ఈజీ అవుతుంది. అందుకే స్టార్టింగ్లో ఎస్ఏ రాయొద్దని చెప్పింది ఎందుకంటే, ఫస్ట్ మీకు తెలియదు ఏం రాయాలో. మన దగ్గర కంటెంట్ లేనప్పుడు ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ స్ట్రక్చర్, ఇలా రాయండి అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఏం తెలియకపోయినా ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించుకొని మీరు ఏదో రాసి రావచ్చు. బట్ బెటర్ ఆన్సర్స్ రాయాలంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ కంటెంట్ విత్ యూ, దెన్ యూ రైట్ అండ్ బెటర్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ ఇస్ ఎ గేమ్ చేంజర్, రైట్. ఫైన్, ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you.